Connecticut, Pennsylvania, Maryland, Massachusetts, Florida, and Rhode Island in USA. He received his BSc in Electrical and Electronic Engineering from WIT and MS in Engineering from University of Texas at El Paso, Texas, USA. He has over 35 years of consulting engineering experience on mechanical, electrical, plumbing, and fire systems in buildings and facilities in USA and Bangladesh. He is also a member of IEEE and National Fire Protection Association in USA. Now I would kindly request Mr. Shahidul H to present his speech. Thank you for a nice introduction. ধন্যবাদ আমার অনেক বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলো জ্যোতি কোথায় অলমোস্ট 30 ইয়ার্স আর কি আরও অনেকে আর কি আপনারা যে আসছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমি একটু শর্ট বলি আর কি আমি ইউএসএতে যাওয়ার পরে ওটা থেকে মাস্টার্স করার পরে আমি একটা কনসাল্টিং কোম্পানি একটা বাংলাদেশি কনসাল্টিং মানে বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার ওনাদের কনসাল্টিং কোম্পানিতে জয়েন করি ওনাদের মাধ্যমে আমার এই হয় আর কি গ্রিন কার্ড পাই তারপরে একটা ইউএস কোম্পানিতে জয়েন করি তো ওভার দ্য ইয়ার্স আমি এই ফায়ার অ্যালার্ম এবং ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম সারা শোনা যাচ্ছে না মাইক সারা শুনতে পাচ্ছে সবাই তাহলে ঠিক আছে একটু জোরে বলবো ওভার দ্য ইয়ার্স আমি ধরেন এই ফায়ার অ্যালার্ম এবং ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম এটা একটা স্পেশালিটি আমি বাই বেসিক ট্রেড আমার ডিগ্রি হলো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর fire alarm system is part of electrical engineering, but fire protection is part of like either plumbing or fire protection engineering. These two are connected, integrated together. So, I mean, English is also a thing to be So over the years, I gathered information and knowledge that I thought that I'll be sharing with other people. In USA, there is a requirement for PDAs, they call it Professional Development Hour. That means to have your license, you have to have at least 1 credit hour of advanced knowledge base, either training or providing training. So while we are doing that, I also developed this series. I have another 3 of them, some similar like this on other different subjects that I present to other, over there, other engineers. So, যখন আমি বাংলাদেশে আসলাম আর কি রেজনের সঙ্গে আমার অনেক দিনের ফ্রেন্ডশিপ রেজন ইজ মাই ক্লাসমেট অলসো তো ওকে বললাম যে আই ওয়ান্ট টু প্রেজেন্ট দিস ইউ আর ভেরি এনথুজিয়াস্টিক এন্ড হি মেড দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট এন্ড থ্যাঙ্কস ফর হিম অলসো ফর দ্যাট এখন আসতে পারে না হি জাস্ট গট টু স্টার্ট ফর সামথিং এলস সো আই উইল বিগিন উইথ দ্যাট ওকে Fire alarm system. Fire alarm system is a system which sends the fire within a building, either is smoke or fire, and then send a signal to the occupants that there is a fire condition. Consider this whole building. I'm not going through line by line. I'll just give my knowledge and if you want to have this presentation, please send me your email address. I'll email you. I have a PDF file of the same thing. I'll email you. Okay? Yeah, come on in. So, fire alarm system, look at this whole building. So, this big building, how many stories this building is? 6-story building. If there is a fire at one corner, that fire could be spread. And other people can get trapped, and people could lose lives and property damage. Fire alarm system is something that if there is a fire within the building, anywhere, if there is somebody there or not, it sends a signal to the thermostat, to the control panel. And then also send a signal to the entire building with a horn and a strobe to alert the occupants that there is a fire in somewhere. Okay? And the control panel, the command center, the security guards or whoever in charge, they could know on the panel that okay, the fire is on the 6th floor, remember this. Okay? And they could go down there and they see what is happening. And if there is a fire protection system is there, then if there is a real fire, that fire protection system will start automatically spraying water on it. So it will start, extinguishing the fire also. So this fire alarm system and fire protection system, they work together and they save lives, they save property. Okay? So these are the items. Fire alarm system detect. They also send a central station communication. The fire alarm control panel also have a phone line.
It's a mandatory. There are two dedicated phone lines goes into a control panel, and that sends the signal to the local fire department. There are two dedicated lines because if one fails, there is another one. That's why it's mandatory two dedicated, fire telephone lines. It dials automatically and sends a signal. Also give a signal the location. It's like programmed within the control panel. Okay. The firearm system designs are regulated by different codes, especially the local business building code and also by NFPA 72, National Fire Protection Association 72. Main components. The main components are the control panel. You see the control panel, which all the devices goes to the control panel. Now, in the old days, they used to use called zone system, which means that a separate line of wire has to come to the panel. So now, if you have 300 devices, you have 300 pair of wire coming to the panel. In the newer system, they use all individually coded system. That means like a data link. So, one pair of wire for the initiating and one pair of wire for the notification system. So there are like 4 pairs of wire can control the whole thing and inform the connection. The initiating devices are which are the sensors, the smoke detector, heat detector, manual police station, water flow. These are the initiating devices. Means there's initiate an alarm condition. If there is a fire, this will initiate that okay there is a fire. So it will send a signal to the panel. Notification device is going out, is sending out a signal to the occupants with a horn stroke. I have photos and picture later on I'll come in. So that sends a signal, notifies the occupants that okay there is a fire in sound. Okay? But in the control panel that gives a very specific floor and room number. So they don't have to look for where is my fire. They could go onto the control panel and find out exactly where the fire is, in which floor, which room. We also have a monitoring device, a supervisory signal. The firearm signal, because this is so important, if there is anywhere within the line, the wire is cut, it gets a signal. The way it does is there are 2 types of wiring. I will come to that later on also. So it sends a supervisory signal and the signal comes back. So at the end, either type A wiring is wire comes back or type B wiring has an end of line resistor. So it sends a signal and that signal comes back to the panel. So it supervises the line. So if the wire is cut anywhere, the panel knows that okay my wire is got cut and then it generates a supervised signal. So give you information which floor or what location the wire is cut. There are other control modules. That means, if you have these are called modular air conditioning unit. Okay, this is not supplying air to anywhere else. It's within this room only. But in a larger building, they supply called central air conditioning unit. So if you have a air conditioning unit which supplying air to maybe 2, 3, or 10 floors. So if there is any fire in one floor, that smoke goes into the control air conditioning unit and then is spread all over the place. Okay, so that's why the smoke in the duct also sensor also detected and they monitor and they shut down those fans automatically. Also, if there is an elevator, there is a fire on the 2nd floor or 3rd floor. We don't want the elevator to go down there and disperse the people, the occupants in that floor. So people might be going in a fire. Okay, if you have a fire on 3rd floor and the people on 1st floor doesn't know, and they are taking the elevator and they could come out on the 3rd floor where there is a fire. Okay, so that's why the elevator goes down automatically on the 1st floor. Primary and secondary power source. It's a mandatory. There are the 2 sources of power. One is the utility power, one is the battery. So it always has a 24-hour battery plus 15-hour alarm mode. So the battery can run the unit for 24 hours plus 15 hours full alarm mode. So it could run like 24 hours without alarm plus 15 hours. So there is a battery calculation. How many devices we have? This device has a battery requirement. And then they do calculation that how many hours, if you have to run it for 24 hours, how many ampere hour battery I will need.
Okay, and that's why they install a battery. Also with the charger, automatic charger. So battery can charge from the utility power. And in case of power failure, the whole system can run for 24 hours on the battery power. If there is a generator building, it also connects to the generator, but battery is mandatory because generator there will be interruption. So if you have utility power, you have battery, and if you have generator, that also get connected. But two sources of power is a mandatory, utility plus battery. So that's the primary and secondary. Central station digital alarm communicator. This is where there is a module within the panel which communicates through either the telephone line or newer system can also use through cellular or other broadband connection also. This is the block diagram of this. This is my final control panel. I will have a power supply, main power supply, I will have a battery backup, secondary power supply. These are the initiating devices. They are sending signal to the panel. These are the smoke detector, heat detector, water flow, and all the other manual pollution. These are notifications. These are sending out to the signal. These are the monitoring device. The monitor certain device like the water flow switch, all these things. These are the control devices. They send out a control signal like fan shutdown, elevators, recall all these. And this is the central station. So this is where I'm going to the central station, going to the central station to the tally. This is the primary power. So it always has a grounding. So when these systems are installed, the grounding is always tested. Make sure that this system is grounded. So there you don't have any interference or other, ungrounded functions. Voice alarm communication. So those are normal fire alarm, but if it's a high-rise building in USA is considered 75 feet. 75 feet or taller. The building, you see our fire department here, or in USA, the tallest the fire department can go is 75 feet. Their ladder cannot reach more than 75 feet. Okay? So, if there is a fire above the 75 feet, the fire department has no way to reach there. Okay? So that's why they have a special requirement for the high-rise building. And that's why this, on the high-rise building, now if you have a 20-story building and if you have a fire, and there is a fire alarm going on, what will happen? Everybody will be rushing out to go out. There will be a stampede. And instead of doing something better, all these people trying to go through the stampede, there will be an accident and then somebody fall down. So, in the high-rise building, what they do is, if there is a fire on say 15th floor, so the floor and the floor above and the floor below, these three floors, they evacuate. So you have a scheduled, sequential evacuation. Not everybody is trying to get out at the same time. So that will cause a stampede. So that's why. And how do you do that? That's why they have a voice communication. Okay? If there is a fire in the floor, the fire command station, they could see that, okay, I have a fire on the 14th floor. Then they go on the microphone and tell that, okay, there is a fire condition on the 14th floor. These the people on 15, 14, and 16, leave the building. And we are watching it. As it comes out, we will announce if there is any additional evacuation is needed. So what they do is that they watch the situation. If the fire is under control, then they don't have to leave everybody. But if it is not, they have to leave the other people. So these high-rise buildings and very large buildings, they have this voice communication system. With the fire alarm system, it's not a separate system, this is all together. In a normal fire alarm, it only makes sound. Okay? In a voice alarm system, it makes sounds and then make voice communication, voice alarm, voice announcement. These are designed by the, as per NFPS 72. And I already said all this. Okay? These are a small fire alarm control panel. It's a zone system, like a 1-story building or like a restaurant or this kind of thing, Maybe 20, 30 people.
These are like medium-sized building, 2, 3, up to 4-story building, okay, like that. And these are for the large volume system, for the high rise. You see, they have a telephone which will communicate with the fire department, and these also have like for high rise building they call so large addressable systems. So these are addressable, means if there is any condition anywhere, all the smoke detectors has an address. They send a signal to pinpoint exactly which floor and which room number. Okay, when they install it, they program it. This device is programmed where they are located. And so on the number is not coming right because there is a like little LCD display. On the display, that actually tells where it is. Okay, over here on the LCD display, they will tell exactly which floor and which room number that fire is. Okay, and they will find out. And on each floor there is a fireman's phone. So from the ground floor, on each floor there is a phone, direct connection. Okay, so they could talk to each other, and they could talk to also the fire department. And this is the announcement. This is the microphone. They could make announcement. Okay, and this could be if you have a campus, like you have 3 buildings next to each other, they could be daisy chained and connected as a network. Okay, and connect to a computer system. Connection to this. So look at these ones. Let's just give an example. Consider Joarder hotel. This is like a 10, 20 story, 15, I'm not sure exactly how many story, but it's a 10 story building. And very large building. And so you have a command center at the first floor. The command centers are normally always in the first floor entrance. So when the fire department comes in, they could walk in right in there. Okay? And that command center, that thing will look like this. And they might have a computer station right next to it. Okay? And so there are software. So this type of building, they have a main command center. On each floor, they have sub-panels. Okay, they're normally called DCP, data gathering panel. And they are all looped together. And they are all then connected to the computer. And that, as soon as there is a fire condition, it will show exactly which floor and which location it is. Okay, with a graphic display. Also the floor map, floor plan will show up, pop up. Okay. What they do is when they install it, they actually program this. They take the floor plan on this floor from AutoCAD drawings and then they program it. Okay? So each device, whatever the device is like connected together. Okay? So if one of the device goes up, this floor map comes up and show a star over there. So now the operator can see exactly which floor and on the floor plan where it is. Okay? So like in 10 seconds or within 30 seconds maximum, the operator downstairs at the command center, he or she would know exactly where the fire is, okay? And the occupants, so these are the high-rise building. So if you have a fire here, there is no need to evacuate everybody in this building. You see, a building like this could have 2,000 people. And you try to evacuate all these 2,000 people at a time, you have a stampede. People will be falling on each other, stairs will be jammed. So what we do here, we have a fire here, say 14th floor, we have to evacuate the floor above 15th floor, 14th floor and 13th floor. So at the command center, they already know my fire is on the 13th floor or 14th floor. They go on the microphone, tell them, okay, I have a fire on the 14th floor. Please, the occupants of 15th floor, 14th floor and 13th floor, please evacuate the building. Okay, at that time, they normally use the stair, they don't use the elevator. Okay, because elevator might get caught or stuck with the fire at the time. Anyway, so they use this stair and they'll go down. And then they watch. What is happening? Is my fire protection system started already? Or the fire is spreading. As that happening, they would request the other occupants to evacuate. Okay? So these are the things, these are graphical display in the network. If you have a campus situation, like you have a campus, like many colleges or universities has 10 buildings. Okay, they could be daisy chained and they could have a command center like this at a central location. So they could monitor even 10 separate buildings in one location. And all of them connected together through fiber optic network. And then, because on a campus, I heard from Rezon that in future you will look into, Badihara in your new building, new location. If you have 5 or 10 buildings there, you don't have separate command center, you will have one central command center. And if you have a system like this,
you could monitor all 10 different buildings from one location. Okay. I personally did this for New York City City College, which has about 8 buildings. One building itself is like 1.5 million square feet, like 3 city block long. Okay, ridiculously big building. I mean, $3 million just to do 1 building for a fire alarm system. $3 million to install one. And just to explain a little bit more, over the last 15 years, I did like over $50 million of fire alarm and fire protection system construction cost. Like, the systems we install, total construction cost over $50 million. So that's why all this knowledge I gathered through the work years. Classification. Fire alarm systems have 2 clusters, like automatic, and manual. And they could be combination. Most of the places they are actually combination. But there are some like storehouse and other retail malls. They could have just manual. They might not have anything automatic. They might have manual. Because there are people all the time over there. So you don't need any automatic. There is a fire, somebody will see. And if they see, they could manually activate. But most of the large building has both. Combination system. Initiating device. Automatic initiating device are smoke detector, heat detector, sprinkler, water flow switch. So, in the fire protection system, in the sprinkler, if there isn't a water goes, there is a little water sensor. It senses that there is water going, so that also monitors it. And video image smoke detector. Like newer cameras, some of the cameras can actually monitor if there is any smoke conditions. So those are automatic. Manual is a manual police station, like a police station, you could pull it. Okay, I'll show you in the next. Smoke detectors, there are different types, okay? Ionization type, photoelectric, beam detector, air aspiration, that smoke detector. Here is the one. These are ionization smoke detector. In the ionization smoke detector, there is like a little bit of radioactive material within a chamber. As the smoke goes within this chamber, this radioactive material has a charge, okay, like ions, and that causes current flow. As the smoke goes in there, that flow of current stops because the smoke is in between, and that's how it detects, that there is a smoke condition. Now the ionization detectors are much less used over the period because there is a little radioactive material. As their lifespan passes, like they last for like 10 years. After 10 years, they might need to be replaced. And at that time, now we have to consider it as a radioactively polluted. So you have to consider, to disperse them, have special conditions as to be taken. That's why they are using much less ionization type. They are more often using photoelectric type. In a photoelectric type, there is like a photoelectric sensing tube. So there's like a little photo goes through between to their little chamber inside. So you see here, that's why they're it's like this. So the smoke goes through inside the chamber. Within the chamber there is a little light. One is a light sourcing and is a sensor receiving. If there is a smoke inside of that prevents the light to go from one side to the other side. And now the smoke detector senses that it has a smoke condition. These detectors need cleaning every year, once a year cleaning, because it might have dust and other debris can accumulate, and that could be false alarm. So that's why they need calibration and cleaning every year. These are called beam detectors. Beam detectors are normally used in the atriums, high rise. Okay, so consider your space here. At the front, you see the first 3 or how many floors has like open. Okay, so you have a very high ceiling, like 30 feet high ceiling. In that situation, the normal smoke detector doesn't work. So what they do is, these are like two beams. One goes over here, one goes over here. So one shoots a light on this direction, other receives it. If there is a smoke over there in between, that one is not receiving the light. Okay, so they normally use that projected beam, they call it. Okay, projected beam, like a laser or other. It's not exactly laser. They use normally in a frequency that human eye cannot see. Okay,
And so these are the ones. So they have like a transmitter and a receiver and a control box. So you'll have a transmitter here, will be a receiver over here, and a control box somewhere over here. And there is smoke in between the cells. And these are normally used in the atrium, high ceiling areas. Like a gymnasium, very large space, over there they use this. These are called air aspirating smoke detector, which it does is has a little control panel, has a little vacuum pump actually. It sucks air through these tubes, okay? The tube goes like this, you see like one tube and then has a little short tube goes. These are normally used in the computer room, the data centers. The data center always has a called raised floor. Okay? The data centers normally the lower installed about 18 inch high from the floor, they call it raised floor. So there is like a false floor, like a false ceiling, they use false floor. The data center, I don't know if you ever seen it, anyone? Hundreds, thousands of wire. If you open it up, it's like spaghettis of wire. Okay? I don't have the photos, but I could show you once if I didn't remember. It's like spaghettis of wire, full of wires. Okay, and there is a very good chance of those wires at some time caught fire because of electrical malfunction, short circuit, other reasons. And so the data centers are prone to electrical fire. Keep that in mind. I'm sure you remember there was a TV station got caught fire. Which one was that? ATV, right? So if you ever went to a TV station, you saw that also spaghettis of wires. So if you have spaghettis of electrical wires, for whatever reason, at some point they could get short circuit and they could catch fire. Okay? So normally, even in hung ceiling areas, when they have a large bulk of wire concentration, they normally use these. These are very effective because you could run a pipe through all this. If you have a raised floor, you could run a pipe all the way to the raised floor. And this pipe has little holes. You see like little holes, the pipe has little holes every 18 inch. Okay, and it's sucking air. So it's continuously sucking air through the, its system, raised floor or over the ceiling, or in a confined space, I would say, where you have lots of electrical wires. And it's analyzing in this control box that if there is a fire. Okay? And if there is, then, so these are the areas they use, okay? This shows a little vacuum pump. And the Vesda is the company makes them, so they sometimes will call Vesda. If they call Vesda, like if I call Honda, it's a motorcycle. But Honda is not a motorcycle, Honda is a company, okay? So, like if they call Vesda smoke detector, they know, okay, Vesda, they are sucking. But this acts on them, okay? This is the commercial. Vesda is the manufacturer. So, and they use in high ceiling areas, computer room labs, computer raised floor areas, all this, wherever even could be used in TV network stations, wherever has a large amount of electrical wire and has a chance of. Okay, these are the duct smoke detector. This is what I mentioned in the beginning. If you have duct supplying air, couple of multiple floors, okay, then you have this little tube. This tube goes inside the duct. So consider this as a duct, okay? So this will have a tube going inside and we'll have a little box. This box will be outside, right over here, is sitting down, okay? And as they are passing through, they are going through these tubes. And as they use go through, because they have the velocity, they automatically comes into this chamber. And they always get analyzed. And if there is any smoke detection within this, they'll shut down that air handling unit immediately. So the smoke is not spread any other place. These are the heat detectors. Heat detectors normally have two different types, either fixed or rate of rise. And there could be combination also. Okay? And there are called high temperature, like in boiler rooms or other, they use the high temperature ones. The way they work is they have the bimetallic strips. So if there is a heat, bimetallic strip, they like two metals and they make bends and they make contact. Okay? Then normally the bimetallic strip or other like like a electronic circuit which senses the material that senses heat. Okay? These are the video image systems. So if you have a video, not all video camera can do this, but some newer cameras can do this.
and they come to a video multiplexer and analyzer. And then they go to their computer monitor and the fire alarm computer. If there is a fire or smoke, they could sense it. These are the manual police stations. Okay, these are normally installed at the exits, building exits. Now, if you see a fire, they are running out from the building. You could pull it so other people know there is a fire. Okay, these are always installed at the door, at the exit door, within 5 feet of the exit door. If you have multiple stories, you put within 5 feet of each floor of the exit door, of that floor, and then also at the exit of the building. And these are manually operated. Now there is always concern, like in school, it's always just before the exam, especially in university, you will have a fire condition, okay? You know why? Because we have done that also. So they use a cover. This cover has a battery inside it. So as soon as you open this cover, it actually sounds the local sound. Woo! Okay? So you still haven't pulled the wire yet. You only open the box. As soon as you open the box, it starts making sound. So condition like this, if somebody is trying to play with it, as soon as you open the box, it starts sounding. So other people will see he's doing something, messing with that. Okay? Before you even cook. Okay? But if it is a real fire, of course then you cool. So these are called double action, okay? You can't just pull it. You have to lift it and pull it. That's a double action. You have to take two little steps. It's still two action, okay? So open the cover and pull it. Double action. You see here, pull. So you ever see the catalog cards of police station is a single action and double action. Double action means you have to pull a cover and then pull it. So that's you have to take 2 steps. And while you're pulling the cover, you could put a little alarm on that. So as soon as you open the cover, it's making a sound, so people could see other people see around. So it doesn't have an alarm before the exam. Okay. These are the notification devices. They make a stop sound, light, and also make sound. This could be just horn stroke or a speaker stroke. Other peripheral devices. Sprinkler water flow. So if there is a sprinkler system, water flows, that also has a sensor. They call it water flow sensor. The valve tamper switch. If you have a sprinkler system and you have water valve, if you close the valve, your fire protection system is no good anymore. It's dead because you close the valve. Okay? So we monitor the valves. At each valve, there is a tamper switch. As soon as you're closing the valve, that switch also closes and send a signal to the fire alarm system that the valve is tampered. Okay, that's why they call it valve tamper switch. That's exactly what it's called. Okay. And then if you have a fire pump, the pump fails or pump running or pump fails reverse, that also sends a signal to the fire alarm system. So the fire alarm system monitors these systems as is working. There is no fire, but it's monitoring. Okay. If you have an emergency generator, that's supposed to supply power, put something in it. If that fails to run, that also says kitchen hood. If you have a kitchen within the building, that also has a fire protection system. If that get activated, this get a signal. If your normal power fails, it's running on the battery, it gives you a signal. So it monitors all these, okay? We try to make it like foolproof. In case it can't go back that easily. Okay, it takes few little things to go a fire alarm system to go back. That doesn't function. Okay. So those are the monitoring, and these are the control. If there is a fire, it will send a signal to shut down the fans, HVAC. There's a little relay. The relay is connected with if you have a thermostat, you could shut down the fan because of the it connected within the series of the laser point. Actually, fire HVAC control panel always has 2 points for fire. They are normally shorted. If you have a fire alarm system, you take those 2 wires and connect to that. And if the fire alarm system goes up, that system goes up. And we actually test them. After the system is installed,
there's like a can of smoke. It's called a smoke bomb. Okay. They don't call bomb anymore because everybody going to get scared. But that's what they call it before. Okay. They call it a smoke can. It could like a spray, like a hair spray. Okay. But it comes out with smoke. So you could take this can of smoke and it could spray to the smoke detector. Okay. And that's what exactly is done. It's practically, literally that is done. They take a can of smoke, they spray to see if that system is going on, and if that is easy to shut it down. That's how it's tested. Fire alarm system is always very vigorously tested. The contractor tested with the engineer witnessing it, and the fire department comes in afterwards, they test it again. Okay? The contractor has to test it and certify that yes, I tested and everything is working. The fire department don't want to come in and test it, it doesn't work. Okay? There's something like violation for that. That you call me and you say this just will work, it doesn't work. Okay? So they want a certification from the contractor that contractor certified that I installed it as per the drawings, engineer's drawings, and I tested it and it is functioning. And then they come out to do a second test to make sure the contractor is saying right. Okay, so intrinsic about the fire alarm department over there. Yeah, interesting. So these are the other things they activate. They activate is smoke detector, elevator lobby. Each elevator lobby has a smoke detector. In case of fire, the elevator comes down at the first floor and it stops there, sits there. It cannot run anymore. The fire department always has a key. They could run the elevator with their key. But in a fire condition, the elevator will not run. They will come and stop in the first floor. If there is an escalator in the building, that also gets shut down. The reason is, what are these big malls we have over here now? If there is a fire on third floor or fourth floor, the escalator also goes upwards. You might bring in people to the fire. Okay? You have a fire on the fourth floor, people coming from the first floor to the fourth floor. So people are jumping into the fire. Okay? So that's why they all shut down there. And so that's why that's so important, because if there is a fire, you want to know people go in, they should go out. If you don't have a fire alarm system, you don't know there is a fire. And people will be, without knowing, they might go into the fire. Okay? Other thing, escalator also get down, they call magnetically hold doors. In USA, they have fire separation. If you have a large building, there's when the engineer architect designs the building, there's fire separation. Means if you have a fire, you don't want the entire building to have engulfed in fire and smoke. So they normally use fire separation. Okay? There are some architectural rules, there is a building code, and in those fire separated doors, there are magnetically held doors. As soon as there is a fire, those doors closes. You can still push it open and go out. It's not locked, but they close, they spring loaded. Okay, that's why these magnetically held doors. Egress path lighting. So if your normal power goes up, the egress path has a separate system of lighting. They turn on. Okay, in the new Bangladesh building code, they implemented a lot of egress system requirements. I just saw that. Here you go. This is the wiring. This is called class A wiring. You see. So like your lighting. There's some of electrical engineer here, I believe, sure, right? You know. So if you have a panel and your lights goes, the wire doesn't come back. It just go feed the lights and the end of it. In the fire alarm situation, the wire connect all these devices and the wire come back. That's how you supervise it. So when there is nothing going on, the fire alarm control panel is sending signal and that signal comes back. That's a digital signal. And they know my wire is integrated. There is nothing happening to my wire. And also, if your wire gets cut off, so if your wire gets cut off here, your system will still operate from this side and this side. Okay? So in a class A wiring, if the wire gets cut off at any location, your system will be fully functional. Okay? That's like how my wire get cut off, still my wire system is fully functional. That's how. Okay? But it costs a lot of money. All the defense buildings, all like hospitals, they all use this class A wiring because it's very important that they keep on functioning even the wire get cut off. Class B wiring, this is called end of line resistor. So
this fire alarm control panel send a signal, the end of line register then send a signal back. Okay, so that's how they monitor. In this case, if the wire get cut off over here, these two will not be functioning anymore, but these two will be. But the fire alarm control panel will get a signal that okay, my signal, I'm sending a signal, that signal is not coming back. That means I have a wire got cut off someplace. And it will initiate a supervisory signal for troubleshooting. Okay? Codes. Well, the newer Bangladesh National Building Code implemented a lot of fire alarm and fire protection requirements. Happened to happen that I did not get hold of the latest code. Is anyone knows what is the latest code going on? I have a draft version of 2015. Anyone has any idea? So the main requirement is the building code. If the code does not enforce it, nobody is voluntarily spending money. Okay, that's how it goes. You have to force it, or it's not going to happen. So the code is the enforcement. The newer code, the draft version I saw, has a very detailed requirement for all the fire alarm, fire protection system. I'm sure after all the high-profile fires happened, and a lot of people, parents died, very unfortunate. And this newer code coming in, implementing all those. And also there are other reasons. The garments industry, the international commission, there is an association. They said that if you don't implement this fire alarm and fire protection system, we are going to take all our orders away. We are not going to give you any order, and all the garments industry will be closed. So there was the committee made international committee with the Bangladesh team, and they came up with this code that they will implement this fire alarm and fire protection system because garments industry is the most badly hampering or influenced by these unfortunate situations because there is a high concentration of people. If the garment industry one fire happens, 20, 30, 100 people get died. And I'm sure that people's life and that not much else, that much value, that much care, which is very unfortunate. Okay. সত্যি খুবই দুঃখজনক আর কি মানুষের জীবনের মূল্য আছে সে গরিবই হোক আর বড় লোকই হোক প্রত্যেকের জীবনেরই মূল্য আছে যারা এই যে বড় বিজনেস চালাচ্ছে তারা মনে করে গরিব লোক মরলে আর কি এসে গেল এটা ভেরি আনফর্চুনেট আর কি বুঝছেন সেজন্য এই কোডগুলো হওয়া দরকার এবং এগুলা মানুষের জীবনের মূল্য থাকা দরকার গরিব বড় লোক ব্যাপার না আর কি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের মূল্যবান আর কি তো এই ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম যে নতুন বিল্ডিং করে চ্যাপ্টার 3 এর উপর অফিস এখন ফায়ার অ্যালার্ম এবং ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম ডিপেন্ডস on the occupancy classification. You see, if it is a residential building, you might have only 10 people, or maybe 20 people, 30 people, but not more than 2, 3, or 4 people per apartment. You see, so if you have a fire in an apartment, only 4 people will be influenced. 4 people will be, that things could happen. And they could be spread. But in a garments industry, you could have 1,000 or 2,000 or 10,000 people. You never know what is the size of them. And that could, influence a large number of people. So that's why the occupancy classification is very important. Okay, building code classify this occupancy classification, and this system requirement is also based on the occupancy systems. I guess I'm not interesting enough falling asleep. Other part is this NFPA National Fire Protection Association. They have all these. National Fire Protection Association has over 1,000 standards. Over 1,000. They have one for everything. I have a complete list. I'm showing that map everything. So this is the sprinkler code, not code. Keep that in mind. National Fire Protection Association do not write codes. They write standards. Okay, there is a difference. They are not mandatory. The building code is mandatory. Okay? So by the building code, the occupancy classification, you have to follow what these standards says. Okay? So basically they tell you how to do it, they tell you why to do it. Am I clear? বুঝতে পারছেন আপনারা যে একটা জায়গায় যদি স্প্রিংলার একটা জায়গায় যদি ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম বসাতে হয় এই ন্যাশনাল ফায়ার অ্যালার্ম কোড
এটা আমেরিকার আর কি, এই বাংলাদেশে এটাই ফলো করতেছে আর কি। A lot of part of that because they are so developed and they're so complete. বুঝছেন? এখানে বলে যে সময় লাগাবে না, this is science, this is direction of science. Each smoke detector can handle 40 feet radius. ওটা চেঞ্জ হবে না, বুঝছেন? আগুন লাগলে গরম লাগে এবং মানুষের গা পুড়ে যায়, এটা বাংলাদেশেও যায় আমেরিকাও যায়, এটা কোনো ডিফারেন্স নেই। So this is science, বুঝছেন? So they deal with science, they don't deal, বুঝছেন? সুতরাং they implement what to do, how to do it. কিন্তু তারা বলবে না যে এখানে তোমরা বসাও, বিল্ডিং কোড বলবে যে এইখানে তোমাকে বসাইতে হবে, তাহলে বসাইতে হলে আমাকে কেমন করে বসাইতে হবে, then you have to follow this, বুঝছেন? So this is standard, that's why they are standard, you see, they are standard. Only fire alarm is a code over there also, but these are all standards. Means this tells you how to do it. The code says what to do. Code is a mandatory legal requirement, keep that in mind. The standard is how to do it. That's the difference. You have to know the legal terms also. Okay. These are the voice communication. आगे जेटा बोले सी आर की emergency. Over there in USA, I did not find the equivalent in Bangladeshi code yet. I have to look for it. I didn't have much time to look for that also. If a building has more than 1,000 employees or occupants, then they have to have mandatory voice communication. Okay, because too many people. And you cannot allow this 1,000 people to exit the building at a time. There will be a stampede, like the traffic jam. Okay, steering on the traffic jam. So there will be an accident. So that's why they want this voice communication. So they could have orderly evacuation. একটা এক করে ফ্লোর আর কি, এবং ওটা মুখে বলতে পারবো যে এই ফ্লোর আগে যাও, এই ফ্লোর পরে যাও। That's why this voice communication. Large amusement building over there in USA, they have like called Disney World. Disney World could have like almost 10,000 people at a time under one roof. Okay, and if there is a fire, there is a layer stampede. So that's why they need voice communication. As soon as something happens, they make an announcement. Okay, this is what happened. Don't panic. We are looking at, and this section of the people please leave. So they know which part of the leave. Other people doesn't have to panic right away. Okay, and they could gradually orderly fashion they will do that. That's why covered mall. এখানেও দেখেন অনেক covered mall হয়ে গেছে. They fall into that category, but they don't have it. That's why this big accident when happens, a large number of fatalities. Atriums, like you have a high building, okay. আপনি যদি যান এখানে বসুন্ধরা সিটি মলে যদি যান, ওখানে দেখবেন যে হাই, at the front, that's called atrium. That means সিঁড়ি আছে কিন্তু সামনে যে জায়গাটা ওইটা চলে গেছে আপ পর্যন্ত, 3 তলা 4 তলা 5 তলা পর্যন্ত, that's called atrium, বুঝছেন? এবং যদি হাই atrium থাকে, high rise buildings, these are the where you need voice communication systems. এবং দেখেন এই যে কোডগুলো ওখানে আমেরিকাতে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে, there is no difference here. You still have some number of people or more than that, and you still have large number of fatalities. The খবর কাগজ ফলে last 2 years দেখেন কত মানুষ মারা গেছে ফায়ারে, বুঝছেন? যেহেতু ওখানে একটা মানুষ মারা গেলে তারা সু করে 10 মিলিয়ন, 20 মিলিয়ন ডলার বা 100 মিলিয়ন ডলার পায়, বুঝছেন? তাহলে যদি 1000 মিলিয়ন 100 লোক মারা যায়, ওই কোম্পানি ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যাবে, বুঝছেন? আর সব বিক্রি করে মানুষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সে গরিব হোক বড় লোক, ডাজন্ট ম্যাটার। এই কারণে ওরা এগুলো ইনস্টল করে, তা না, বুঝছেন? এখানে তো ওইটা নেই, মানুষ মূল্যে তার কোনো জীবনের মূল্য নেই, বুঝছেন? যদি একটা মানুষ মূল্যে 1 কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো, তাহলে দেখেন পরের দিনে ওইটা ইনস্টল করা শুরু করতো, বুঝছেন? Smoke detector requirements, okay? এটা হলো রেসিডেন্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট। এটা আমেরিকাতে প্রত্যেক বাড়ির রেসিডেন্সিয়াল, যদি যখন রাত্রি ঘুমাইছে থাকেন, তখন যদি কেউ ভুল করে চুলার স্টোভটা জ্বালায় রাখে, ভুল করে হতে পারে কাজের লোক জ্বালায় রাখে, ঘুমাইছে গেছে, আগুন ধরে গেল, আপনি ঘুমাইছে আসেন, জানতে পারবেন না যে আপনার ঘরে আগুন ধরে গেছে। সুতরাং প্রতিটা মানুষের বাড়িতে একটা করে স্মোক ডিটেক্টর থাকতেই হবে উইদিন 15 feet অফ দ্য স্লিপিং রুম, বুঝছেন? এবং প্রতিটা যদি মাল্টিপল স্টোর, তাহলে একটা বিল্ডিংয়ে যদি প্রতিটা ফ্লোরে যদি 4টা করে অ্যাপার্টমেন্ট হয়, তো প্রতিটা অ্যাপার্টমেন্টে একটা করে স্মোক ডিটেক্টর থাকতে হবে, এটা ম্যান্ডেটরি, বুঝছেন? চাইনা এটা এখানে করেছে কিনা শুনেছি, এখানে একটা শুরু করেছে, বুঝছেন? এবং প্রতিটা ফ্লোরে প্রতিটা অ্যাপার্টমেন্টে একটা করে স্মোক ডিটেক্টর, বুঝছেন? সো যাতে ঘুমান্ত অবস্থায় যদি ফায়ার হয় জানতে পারবে, ওটা অনেক জোরে সাউন্ড করে যদি স্মোক হয়। আর একটা হলো কার্বন মনোক্সাইড ডিটেকশন। কার্বন মনোক্সাইড
detector. Carbon monoxide is called silent killer. বুঝছেন? Carbon monoxide is a odorless Carbon monoxide is a odorless gas, odorless and colorless. এটা যদি আসে জেনারেট হয়, এটা দেখাও যায় না, চেনাও যায় না, বোঝাও যায় না, বাট ইট কিলস। বুঝছেন? কার্বন মনোক্সাইড হয় হলো যদি আমেরিকাতে বেশি হতো যেহেতু ফার্নেস থাকে, শীতের সময় হিট হয়, ওটা যদি ইনঅ্যাডিকুয়েট ফায়ারিং হয় তাহলে পরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বদলে কার্বন মনোক্সাইড প্রডিউস হয়। এখানেও হতে পারে যদি মানুষ রাত্রিবেলা চুলা অন করে রাখে ঘুমের ঘরে, ভাতের হাঁড়ি দিল চুলায়, তারপরে ঘুম এসে গেল, বুঝছেন? তারপর ওটা আস্তে আস্তে বার্ন হতে থাকে, একসময় দে উইল স্টার্ট প্রডিউসিং কার্বন মনোক্সাইড, এবং সেটা কেউ ঠিকও পাবে না, ফায়ার হলো না কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড হলো, মানুষ ঘুমের ভিতরে মরে যাবে। বুঝতে পারছেন? মানুষ যদি ভুল করে গাড়ির ইঞ্জিন অন করে রাখে, মনে করেন অনেকের বাড়িতে এখন হয়েছে অনেক বড় বড় বাড়িতে বাড়ির নিচতলায় গ্যারেজ থাকে, গ্যারেজের মধ্যে গাড়ি থাকে, ড্রাইভার আছে, গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এসির মধ্যে মনে করলো সাহেব যাবে, আমার গরম লাগতেছে, ড্রাইভার স্টার্টটা অন দিয়ে রাখে, বুঝছেন? দিয়ে ঘুম এসে গেল, তখন ওইটা কার্বন মনোক্সাইড প্রডিউস করে, ওই কার্বন মনোক্সাইড আস্তে আস্তে ওই বিল্ডিং এ ছড়াতে পারে, বুঝছেন? এবং যদি সরায় কার্বন মনোক্সাইডটা কি হয়, মানুষ ধীরে ধীরে স্লিপি হয়ে যাবে, যেহেতু কালারলেস এবং ওয়াটারলেস মানুষ ঠিকও পায় না, আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে ঘুম এসে গেল, তারপরে ঘুমের মধ্যে যদি হাই কনসেন্ট্রেশন মানুষ মারা যায় ঘুমের মধ্যে। Lots of fatalities in over there comes up in newspaper that carbon monoxide poisoning, and it's called silent killer. That's why it's called silent killer. এই জন্য ওখানে carbon monoxide detector is also mandatory every living room. অফিসে না, অফিসে তো মানুষ জেগে থাকে, জান যদি ডিস্টার্ব করছে, অফিসেও কিছু রিকোয়ারমেন্ট, কিন্তু রেসিডেন্সিয়ালে কার্বন smoke detector, one smoke detector and one carbon monoxide detector is a mandatory part apartment. ওকে না? এবং আমি মনে করি যেটা এখানেও চালু করে, এটা বেশি দাম না, একটা স্মোক ডিটেক্টর কার্বন ডাইঅক্সাইডের উদ্দেশ্য দাম হলো মাত্র $8, এখানে তার মানে 1500 টাকা হবে, বুঝছেন? একটা 1500 টাকা একটা অ্যাপার্টমেন্টের খরচের জন্য তারা 50 লাখ 80 লাখ বা 1 কোটি টাকা দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট কিনতেছে, 2000 টাকা একটা স্মোক ডিটেক্টর কোনো ব্যাপার না, এটা ম্যান্ডেটরি পাওয়া উচিত এখানে। ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম যখন ডিজাইন করা হয় কি কি করতে হয়, একটা ফ্লোর প্ল্যান লাগে, বুঝছেন? যেমন আর্কিটেকচার, তার মধ্যে যত রুম নাম্বারগুলো দিয়ে কি করতে দেখাতে হবে, লোকেশন অফ অল দ্য ডিভাইসেস, কোন কোন রুমে হবে এটা দেখাতে হবে, অ্যালার্ম কন্ট্রোল এন্ড ট্রাবল সিগন্যাল, অ্যানাউন্সিয়েশন, পাওয়ার কানেকশন, বুঝছেন? রাইজার ডায়াগ্রাম, এইগুলো সমস্ত একটা যখন ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন করবে এই জিনিসগুলো তাকে ফলো করতে হবে এবং দেখাতে হবে। পরবর্তী স্লাইডে আমি দেখাচ্ছি কিছু ডিজাইন। এই যদি একটা বিল্ডিং রুম হয় তাহলে কোন কোন রুমে স্মোক ডিটেক্টর হবে এবং কি জাতি হবে, এই যে দরজার কাছে একটা পুলিশ স্টেশন হবে, এগুলো দেখাতে হবে, বুঝছেন? এগুলো দেখালে এবং এটা ওখানকার লোকাল বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্রুভ করে এবং তারপর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্রুভ করে, বলে তারপর কনস্ট্রাকশন হয়। কনস্ট্রাকশন হওয়ার পরে কন্ট্রাক্টর টেস্ট করে, ইঞ্জিনিয়ার উইটনেস করে, ওই একটা সার্টিফিকেট, তারপর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এসে ফের টেস্ট করে তখন অ্যাপ্রুভাল দেয়। এই হলো ফায়ার অ্যালার্ম কন্ট্রোল প্যানেল। এখান থেকে আপনি এই ইস টাইম আপনার যেটা নোটিফিকেশন ডিভাইস একটা লুপে যায় আর অ্যানাউন্সিয়েশন ডিভাইস আরেকটা লুপে যায়, বুঝতে পারছেন? এইভাবে কানেকশনটা হয়। এটা যদি মাল্টিপল ফ্লোর হয় তাহলে আরেকটা প্যানেল হবে, দেয়ার ইজ রেজিস্টার ফ্লোর টু ফ্লোর, বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছেন? তো এই হলো আর কি ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম ডায়াগ্রাম। ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমে দুটো ডায়াগ্রাম লাগবে ম্যান্ডেটরি, একটা হলো ফ্লোর প্ল্যান, তিনটা আছে ফ্লোর প্ল্যান, রাইজার ডায়াগ্রাম, ওয়্যারিং কানেকশন কিভাবে হয়, এবং এটাকে বলে অপারেশনাল ম্যাট্রিক্স। এটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল একটা ম্যাট্রিক্স, এটা অনেক বড় ড্রয়িং ছিল, তখন ছোট করে একটা ঢুকাইছি ইয়ে গেছে। এটাতে থাকে যখন কিভাবে একটা যদি ফায়ার পুলিশ স্টেশন অ্যাক্টিভেট হয় তাহলে কি হবে, ইচ ডিভাইস একটা অ্যাকশন হলে আরেকটা কি রিঅ্যাকশন হবে, এটা একটা অপারেশনাল ম্যাট্রিক্স, এটা ম্যান্ডেটরি এবং এটা এনএপিএস 72 তে আছে।
এই শিটটা না হলে একটা ফায়ার অ্যালার্ম ড্রয়িং পাস হবে না। Okay, this is all for fire alarm system. Any question? No question. Everybody understand? Okay. Acha, fire protection system. Fire protection system hello, it automatically or manually activated and suppress the fire. There are different type of fire suppression systems depending on the building classification and occupancy classification, and they are connected to the fire alarm system. These are the different types. Automatic wet pipe sprinkler system. This is the most common. Wet pipe standpipe system. Combination sprinkler standpipe system. Manual dry pipe sprinkler system. Okay? Wet pipe, dry pipe. So these are the different types. As I will explain them. In the wet pipe sprinkler system, sprinkler head থাকে, বুঝছেন? পাইপ থাকে এবং হেড থাকে, যেগুলো যদি ফায়ার হয় তাহলে স্প্রিংকলার হেডটা বলে যায় একটা লিঙ্ক থাকে, যেমন লেডের টেম্পারেচার একটু কম বলে, কিন্তু একটা পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল থাকে যেটা ভেরি স্পেসিফিক মেল্টিং পয়েন্ট থাকে, যেটা হলে ওটা ইহার ওয়াটার রিলিজ হয়। এই যে দেখেন, এই হলো স্প্রিংকলার হেড, এখানে একটা গ্লাস বাল্ব থাকে, এই গ্লাস বাল্বের ভিতরে this is kind of marker, not marker, generally marker, sorry, like a little alcohol যখন আগুন ধরে শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, বুঝছেন তো, যখন ফায়ার হয় এই গ্লাসটা শাটার হয়ে যায়, গ্লাসটা শাটার হলে এখান দিয়ে পানি আসা শুরু হয়, বুঝতে পারছেন? এই জায়গায় বিল্ডিং এর রাস্তা থেকে পানি আসলো, পাইপে গেল, তারপরে স্প্রিংকলার একটা স্প্রিংকলার 15 ফিট বাই 15 ফিট কভার করতে পারে এবং লাইক স্প্রে নজলের মতো স্প্রে হয় আর, বুঝছেন? সো এভরি 15 ফিট ইউ উইল হ্যাভ এ স্প্রিংকলার। ওইখানে তাই করে আর কি, এভরি 15 ফিট ইউ হ্যাভ এ স্প্রিংকলার ফর দ্য এন্টায়ার বিল্ডিং। Sprinkler system cost like about about $1.50, like $10 $1.50 per square feet. বুঝছেন? এখানে হয়তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ পাইপিং আছে আর কি, ওটা দেখতে হবে কিরকম খরচ পড়ে। তো বুঝছেন, এই দেখেন স্প্রিংকলার হেড এইভাবে থাকে, এটা সিলিং এর, বুঝছেন? পানির পাইপটা যায় ঠিক যেখানে আগুন ধরলো ওইখানে পানি স্প্রে শুরু হয়ে গেল। তাহলে আগুন যদি ধরে, before it is sprayed too much, it will start suppressing right at the center automatically. You don't have to come with the hose pipe. These are the different types of sprinkler head. এটাকে বলে পেন্ডেন্ট, মানে এটা ডাউন সাইড হয়, বুঝছেন? এটা বিভিন্ন কনসিডারেশন অনুযায়ী, কনস্ট্রাকশন পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন টাইপের ইউজ হয়। এটা এরকম পাইপ থাকে, এখানে স্প্রিংকলার হেড এরকম ভাবে ইউজ করা হয়। This can spray 7.5 feet on each direction. 7.5 feet this direction, 7.5 feet. So each could spray within 15 feet. Each can spray within 15 by 15, like 225 square feet. So if you have like a 1,000 square feet room, you need 4 sprinklers. Of course, then piping. These are the upright head. Now, if you have wood construction, okay, so then you need upright head because you have wood ceiling. We have a lot of wood ceiling. Well, there's only wood ceiling and building fire. So in that case, if you have a sprinkler head this way and if you have a fire on the top, it's not suppressing. So the head is upwards. Head goes up and then comes. So that's the upward head. Side wall head. অনেক রুমে দেখা যায় যে সাইড ওয়ালে আসে, যেমন কারেকশন অফ ফ্যাসিলিটি, জেলখানায় কোনোদিন স্প্রিংকলার হেড সাজা দেবে না, কারণ দ্যাট কুড হ্যাভ এ misappropriation, misuse. They always use it at the side, concealed side wall. That's what they use in the correctional facility. So the inmates don't have access to that. Okay. Next, I ask you conceal. This is called conceal. This is ceiling. Ceiling upar ekta backhoe. So if you have a hand ceiling, ceiling tile thake, you will not see. They will be like this. বুঝছেন? সাধারণত অফিস বিল্ডিং এ এগুলো ইউজ করে, বুঝছেন? এগুলো হলো সাইনিস কানেকশন,
ফায়ার স্প্রিংলার সিস্টেম যদি থাকে, বিল্ডিং এর নিজস্ব ওয়াটার সার্ভিস থাকে, এবং ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এসে ওদের ট্যাঙ্ক থাকে এবং ট্রাক থাকে, they could connect their hose to it and pump water in the building also. So these are the Chinese connection. Chinese has different types. You see, sprinkler হলে red হয়, আর যদি combined মানে কি হয়, এটা আবার কালার কোডেড থাকে। ওয়েট পাইপ স্প্রিংলার সিস্টেম। সো এটা গেল স্প্রিংলার। কোনো কোনো বিল্ডিং এ তারা স্প্রিংলার ইউজ করে না, মনে করো অনেক খরচ, তখন কি করলো, শুধু পাইপটা নিল, নিয়ে হোস্টে রাখলো আর কি। দ্যাটস কল্ড স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম, বুঝছেন? শুধু পাইপ থাকবে, দেখবেন এটা এখানেও দেখছি কিছু কিছু বিল্ডিং এ লাল রঙের পাইপ যাচ্ছে এবং তারপরে হোস্ট কানেকশন। এটা নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন কিছু কিছু জায়গায়, বুঝছেন? এই পাইপটা গেল নিচে থেকে উপরে এবং যায় এটা হলো, এটা তিনটা ক্লাসিফিকেশন আছে। এই দেখেন হাফলে হোজ দেখবেন, তারপর জানবেন এটা আবার তিনটা কেমন কাজ। এটা হলো 2.5 ইঞ্চ হোজ। যেহেতু 2.5 ইঞ্চ ইজ এ লার্জ হোজ, যখন ওটাতে পানি আসে ভেরি হাই প্রেসারে আসে এবং এটা আদার মানুষ যদি আরেকদিকে মারে তাহলে সে ইনজিওর্ড হতে পারে এবং যে ধরছে ওটা কিন্তু পুল ব্যাক, বুঝছেন? তো সেই জন্য এটা বলে ক্লাস 1। এখানে আমি সব দিয়েছি কিন্তু আমি একটা ডেসক্রিপশন দিচ্ছি আর কি। তো এটা শুধু ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লোকরা ইউজ করবে, ওয়াট ট্রেন। ক্লাস 2 হলো 1.5 ইঞ্চ হোজ, বুঝছেন? এটা বিল্ডিং অকুপেন্টরা ইউজ করতে পারে যেহেতু ক্লাস 2 1.5 ইঞ্চ স্মল or trained building occupant. আর এটা হলো ক্লাস 3 হোজ। এখানে দেখেন একটা 1.5 ইঞ্চ হোজ আছে আর অ্যাকশনে আরেকটা 2.5 ইঞ্চ হোজ ভালভ আছে। সো এটা অকুপেন্ট ইউজ করতে পারবে, আর ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আসলে তারা এটাই কানেকশন দিয়ে they could use their own holes. So these are the classification, class 1 to 3, বুঝছেন? সাধারণত এখানে আমি যেগুলো দেখছি এটা ইউজ করতেছি আর কি বেশি 1.5 ইঞ্চ, depending on building size that we use. Combination sprinkler holes. So now normally the high-rise building always has a combination system. So it also required by building code. The high occupancy, high-rise building a combination sprinkler system. So the sprinkler থাকলো plus hose valve থাকলো। যদি একটা আগুন হয়, sprinkler automatic শুরু করলো fire extinguishing, and then as the fire brigade comes in, they could use that hose to finish it off. Idea is sprinkler can substantially reduce the fire. If not, can take it all the way out. Jadi tu drinks saya pakai kita kalau so in case of fire, the sprinkler automatic should have the load, because it starts suppressing the fire. It might not finish it, but it will substantially reduce it. They spread, and then as the fire brigade comes in, they could use the hose to finish it out completely equal. But it prevents free spreading. If you have no system, it will spread all over the place. Design process. How to design fire alarm is the fire protection system. The first thing is the building code. You have to see the building code. What is my occupancy classification? What is my requirement? And then you see এটা হলো বিল্ডিং কোড আছে। ওরা কি করে যে একটা বিল্ডিং যদি থাকে, আপনারা এই বিল্ডিংটাই ধরেন, পানি যদি সামনে থেকে আসে, নরমালি সামনে রাস্তা থেকে আসে, ফার্দেস্ট পয়েন্ট, তাহলে সবচেয়ে থেকে দূরে যে আমি যদি এখানে ফেরত যাই মানে বোঝানো আছে আর কি। এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন, এই বিল্ডিং এ যদি ফায়ার প্রোটেকশন করতে হয়, মনে করেন আপনার পানি আসছে এখান থেকে, তাহলে যেটা ফার্দাস্ট, বুঝছেন, সবচেয়ে উপরে তালা, সবচেয়ে পিছনে যে এখান থেকে তালা 1500 স্কয়ার ফিট জায়গা বেছে নেবে। ইঞ্জিনিয়ার যখন ক্যালকুলেট করবে, he will take the 1500 square feet of the farthest point, বুঝছেন, এবং সে হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন সফটওয়্যার আছে, বুঝছেন, হাইড্রোলিক্যালি ক্যালকুলেট করবে যে আমাকে এখানে যদি পানি সাপ্লাই দিতে হয় তাহলে আমার এখানে কত প্রেসার লাগবে এবং কত ভলিউম লাগবে, কত জিপিএম এন্ড কত প্রেসার। তাহলে আমি যদি ফার্দাস্ট পয়েন্টটা সাপ্লাই দিতে পারি তাহলে আমি সব জায়গায় দিতে পারি, আমার হোল বিল্ডিং এর ক্যালকুলেশন করার দরকার। আর ফায়ার কখনোই সারা বিল্ডিং এ একসঙ্গে ধরে না, ফায়ার সবসময় একটা কনসেন্ট্রেটেড এরিয়ায় ধরে, তারপর ওটা স্প্রেড হয়, বুঝছেন। তো সুতরাং দেখা গেছে যে ইট ক্যান সাপ্রেস উইথিন 1500 স্কয়ার ফিট, ইট
could take care of the building. So এই জন্যই আর কি ওই 1500 স্কয়ার ফিট রুম আছে বুঝছেন? Yeah. So here is the 1500 square feet room. So farthest point at 1500 square feet you calculate through hydraulic calculation. বুঝছেন? ওখানে বলে ফায়ার হাইড্রেন্ট, আমি একটা আসলে ছবি আনতে চাইছিলাম পরে ফিলিংস এর বুঝছেন? ফায়ার হাইড্রেন্ট হলো every 200 feet for the entire city they have water pipes, বুঝছেন? Minimum 8-inch water pipe and then a fire hydrant, little thing sticking out on the sidewalk, বুঝছেন? About 30 inch. আর ওখানে একটা ইয়ে আছে আর কি কানেকশন পয়েন্ট আছে, যদি কোথাও ফায়ার হয় ফায়ার ডিপার্টমেন্টে ওখানে এসে ওখান থেকে কানেকশন করে বুঝছেন? আর হলো হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন করে আর কি কতগুলো সফটওয়্যার আছে, 3টা কোম্পানি এলিট সফটওয়্যার আছে বলে ফায়ার, দে ডু দ্য হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন বুঝছেন? So you need hydraulic calculation to do the fire system because we don't know exactly how much buঝছেন? So there are two methods, one is called table method. In the table method format you need large volume of water and large supply. Instead you do actually hydraulic, they call it engineered design system. And the engineer actually will calculate exactly how much you need and then will provide that on that basis. This is the new Bangladesh building code 2015. This was the last final draft copy আমি যেটা পেয়েছিলাম সেখানে দেখেন এই একটা বিল্ডিং হ্যাজার্ড ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী কত লিটার পার মিনিট আসতে হবে এবং কত মিনিটের ওয়াটার আপনার স্টোরেজ থাকতে হবে, এটা ওরা এই কোডে আপনার ই করেছে। এটা হলো নিউ কোড অ্যাজ ইট গেট ইমপ্লিমেন্টেড। যদি তোমাকে আমি এটা জিজ্ঞেস করতেছিলাম সো সেই অনুযায়ী একটা বিল্ডিং এর ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী ইউ নো হাউ মেনি হোয়াট সাইজ ট্যাঙ্ক আই নিড অর বুঝছেন? আর এই আর কি তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আর কি এইগুলা ওই এনএফপি এর গাইডলাইন অনুযায়ী ডেভেলপ করা হয়েছে বুঝছেন? যে এই আর কি যদি লাইট হ্যাজার্ড হয় নরমালি 30 মিনিটস এর স্কিল লাগে as your hazard increase there will definition of each hazard also and then your water and based on the height you see your water storage capacity also increases. So here you go. In USA if you have to design a fire protection system for any building you have to request the water department to do a called hydrant flow test. You pay $500 fee and they come and they'll do a test on the street to tell you exactly what is your pressure in front of your building. Buঝছেন? The engineer take that letter, they actually issue a letter. Buঝছেন? Okay, and they flow 500 GPM. Buঝছেন? There are two flow called static pressure and dynamic pressure or residual pressure. The static pressure will without flowing the water and then they release the water at 500 gallons per minute and then see what is the pressure still residual. বুঝছেন? সো যখন ওয়াটার ফ্লো করতেছে তখনই আপনার প্রেশার থাকতে হবে। আপনি যদি ওয়াটার সালে প্রেশার ডাউন হয়ে যায় তাহলে আর আপনার পানি এই পর্যন্ত যা পৌঁছাবে না, বুঝতে পারছেন? সো অ্যাজ ইউ রিলিজ দ্য ওয়াটার ইউ স্টিল হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য রেসিডুয়াল প্রেশার, বুঝছেন? এই জন্য হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশনটা করা হয়। ওই ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট এসে আপনাদের এই রাস্তার পানির প্রেশারটা দেয় যে এত প্রেশার আছে, ইঞ্জিনিয়ার যখন হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন করে যে ওই প্রেশার আমি এই পর্যন্ত পানিটা পৌঁছাতে পারবো কিনা, বুঝছেন? তাহলে আমার কোনো পাম্প লাগবে না, অন্য কোনো ইকুইপমেন্ট লাগবে না, আমি সরাসরি রাস্তার কানেকশন ওয়াটারের থেকেই আমি আমার হোল বিল্ডিং এর এইটা করতে পারবো, বুঝতে পারছেন? বাই ডুইং সো বাই হাইড্রোলিক। এটা দিস ইজ দ্য সিস্টেম কানেক্টেড ডাইরেক্টলি টু দ্য সিটি ওয়াটার, বুঝছেন? আর সবসময় একটা সাইলেন্স কানেকশন থাকবে, যেটা স্টুডেন্ট আছে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট তাদের ট্যাঙ্ক নিয়ে আসে, এই যে একটা কানেকশন দিয়ে রেজিস্টার কাউন্ট করছে। সো ইউ হ্যাভ এনাফ প্রেশার রান। এটা হলো ডাইরেক্টলি কানেক্টেড সিস্টেম। ওয়াটার সিস্টেম আসছে আর ইটস রিয়েল স্প্রিংলার। এটা হলো ট্যাঙ্ক সিস্টেম, বুঝছেন? যেটা আমাদের এই দেশে এটাই হবে ম্যাক্সিমাম আর কি, যেহেতু ওয়াটার প্রেশার ফ্লো থাকে না আর কি, শোনা যায় যে পানি নাই, খাবার সিঙ্কের পানি থাকে না, ফায়ার ওয়াটার কেমন থাকে না, বুঝতে পারছেন? তো সুতরাং এটা এখানে হবে আর কি। সাধারণত হাইরাইজ বিল্ডিং এ আমাদের ছাদের উপরে একটা ট্যাঙ্ক থাকবে, সেই ট্যাঙ্ক থেকে পানিটা আসবে যখন ফায়ার লাগবে। এখন এই ট্যাঙ্কটা যখন ডিজাইন করা হয়, ওই যে আগে দেখালাম কত মিনিটের ই হবে, ওই ক্যালকুলেশন অনুযায়ী এই ট্যাঙ্কটা ডিজাইন করা হয় এবং এই ট্যাঙ্কটার হাইট হবে, দেখেন এই ট্যাঙ্কটা গ্র্যাভিটিতে দিচ্ছে। তো এই ফার্স্ট পাঁচটা ফ্লোর এনাফ গ্র্যাভিটি প্রেশার পাবে না,
সেই জন্য এই ট্যাঙ্কটা ছাদের থেকে অ্যাটলিস্ট 32 ফিট উঁচু করতে হবে। কারণটা বলি শোনেন, এই স্প্রিংকলার হেড মিনিমাম প্রেসার লাগে 7 psi, বুঝছেন? মিনিমাম প্রেসার লাগে 7 psi। একটা ফ্লোর মাত্র হয় হলো 2 পয়েন্ট সামথিং আর কি। তো ওই ক্যালকুলেশন যদি করা যায় দেখা যায় যে আপনার ছাদের থেকে 32 ফিট, তার মানে ছাদের উপরে একটা স্ট্রাকচার করে তার উপরে ট্যাঙ্কটা বসায় যাবে, বুঝছেন? করে এটা খালি প্রথম কয়েকটা ফ্লোরের জন্য চিন্তা করবেন আর কি, কারণ প্রথম ফ্লোরে ট্যাঙ্কটা যদি ওখানে হয় উইল নট হ্যাভ এনাফ প্রেসার, বুঝছেন? ফর দ্য ফার্স্ট কাপল অফ, as it goes down you will have enough pressure but you will not have pressure for the first few of them, বুঝছেন? সেই জন্য আর কি তো পানি আসতেছে এর থেকে, রাস্তা থেকে আসতেছে, তারপরে কি করে এটাকে বলে হাউস পাম্প। এখানে যেমন আপনাদের বাড়ির পানি পাম্প থাকে, এই পাম্প দিয়ে ছাদে উঠানো হচ্ছে, করে আপনার স্টোরেজ করা হচ্ছে। এটা এই ট্যাঙ্কটা সাধারণত 2 ভাগ করা থাকে, উপরের টুকু থাকে ডোমেস্টিক ওয়াটার রিজার্ভ, নিচের টুকু থাকে আপনার ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভ, বুঝছেন? করে এটা ফায়ার ওয়াটার করা হচ্ছে। এটা যখন ইঞ্জিনিয়ার ক্যালকুলেশন করবে, সে ক্যালকুলেট করবে আমার ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভ কতটুকু লাগবে এবং আমার ডোমেস্টিক ওয়াটার সাইজ কত লাগবে, সেই অনুযায়ী সেই ট্যাঙ্কটা সাইজ করবে। ওই যে 32 ফিট উঁচা করতে হবে, ওইটা অ্যাভয়েড করার জন্য কি করে ওরা একটা পাম্প বসায় ছাদে। এই ছাদের এই পাম্পটা দেখেন, এই পাম্পটা এই ফার্স্ট কয়েকটা ফ্লোর, বুঝছেন? উপরের আপার ফ্লোর ওই পাম্পের সাহায্যে দেওয়া হচ্ছে। দেখেন এই এই ট্যাঙ্কের থেকে গ্র্যাভিটি ফ্লোরতে এই নিচের তালাগুলো দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনেক উপরে আছে। যদি আমার 20 তলা বিল্ডিং হয় তাহলে 10 তলার নিচে আমার এনাফ প্রেসার আছে, কিন্তু উপরের ফ্লোরগুলোতে এনাফ প্রেসার থাকবে না, যেহেতু ট্যাঙ্ক আছে। সুতরাং ওই ছাদে একটা এই ট্যাঙ্ক বসানো পাম্প বসানো হয়, যেটা ফার্স্ট হয়। এটা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যালকুলেশন করা হয় যে এক্স্যাক্টলি কয়টা ফ্লোর আমাকে দিতে হবে, বুঝছেন? ওই হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে করে সেই কয়েকটা ফ্লোর ওই পাম্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়, বাকিগুলো নিচের গুলো ট্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া হয়, গ্র্যাভিটি ফ্লো, বুঝছেন? এটা হলো এটাকে বলে প্রেসার বুস্টার পাম্প। প্রেসার বুস্টার পাম্প ফর দ্য হায়ার ফ্লো, বুঝছেন? So gravity tank with low pressure booster pump. We have a pump here, supply this. বুঝছেন? এটা আপনাকে আর ট্যাঙ্কটাকে উঁচু করতে হবে না, ঠিক ছাদের উপরে মনে করেন 3 ফিট উপরে বসাতে হবে। But you have to add 2 pumps. The always 2 pump use করা হয়, যদি একটা ফেল হয় you have a second one, বুঝছেন? আচ্ছা, এটা হলো আপনার কোনো ট্যাঙ্ক নেই, আপনি যদি রাস্তার আপনার ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট যদি আপনাকে চিঠি দেয়, বলুন যে হাইড্রো ফ্লো টেস্ট করে, যদি চিঠি দেয় বলে হ্যাঁ আমার এনাফ প্রেসার আছে এবং ওয়াটার আছে, তাহলে আপনি কি করবেন, শুধু প্রেসার নেই কিন্তু সাপ্লাই আছে, তাহলে আপনি একটা ফায়ার পাম্প বসাবেন। ফায়ার পাম্প দিয়ে it will feed the riser. In case of fire, this fire pump turn on and supply. Normally in this case they always supply through 2 source. একটা বিল্ডিং যদি বড় হয়, তাহলে এরকম একটা বিল্ডিং, একটা পানি রাস্তা আসবে এই সাইড থেকে আর একটা আসবে এই সাইড থেকে আর কি। সো ইউ হ্যাভ 2 সোর্স অফ সাপ্লাই, বুঝছেন? ওখানে ওটা তাই করে আর কি সবসময়। যদি if you have a fire pump and have no tank, they have to request for 2 source of supply, বুঝছেন? ওদের হলো সাধারণত রাস্তার প্যারালাল কানেকশন থাকে, রাস্তার দুই পাশে দুটো পাইপ যায়, সো দে ব্রিং ইন 2 সোর্স অফ সাপ্লাই, বুঝছেন? সো ইউ হ্যাভ এনাফ সোর্স এন্ড এটা এখানে হবে না আর কি, কিন্তু দ্যাটস দেয়ার ইয়ার আর কি, বুঝছেন? সো দে পুট দ্য পাম্প। আর পাম্প ফায়ার পাম্পের সঙ্গে অলওয়েজ একটা জকি পাম্প বলে, জকি পাম্পকে বলে প্রেসার মেইনটেইনিং পাম্প। দ্যাট মিন যখন মেন ফায়ার পাম্পটা চলছে না, তখন এই জকি পাম্প, মেন ফায়ার পাম্প যদি 30, 40 বা 50 হর্স পাওয়ার হয়, এই ফায়ার পাম্প কখনোই 25 এর নিচে দেখে না, মানে 20 হর্স পাওয়ারের নিচে দেখে না, বিকজ ইউ হ্যাভ টু সাপ্লাই লার্জ ভলিউম এট এ ভেরি কুইক স্পিড। So normally সাধারণত ওগুলো হয় 250 GPM and above, বুঝছেন? up to 1250 GPM, আর সাধারণত 20 হর্স পাওয়ার থেকে 125 হর্স পাওয়ার মতো হয়, বুঝছেন? আর there is a small pump, this is called jockey pump. এই jockey পাম্পটা যখন মেন ফায়ার পাম্পটা চলছে না, তখন আর কি আপনার এই পানির লাইনে একটা করে সেন্সর থাকে, দেখেন এই সেন্সরটা যায়, এটা হলো জকি পাম্পের কন্ট্রোলার, বুঝছেন? আর এই পানির লাইন থেকেও একটা সেন্সর, দিস ইজ কল্ড সেন্সিং লাইন। এই সেন্সিং লাইনটা যায় জকি পাম্পে, এবং জকি পাম্প যদি মনে করেন আমার 60 psi মেইনটেইন করতে হয়, তাহলে জকি পাম্পটা অলওয়েজ অন হবে ফর কাপল অফ মিনিটস, 3, 4, 5 মিনিটস অন হবে। এই লাইনটাকে অলওয়েজ চার্জ করে রাখবে, মানে পানির পাইপের মধ্যে সবসময় আপনাকে 60 psi থাকবে।
even though your main fire pump is not running. The reason is, if you have a fire in a place, you have to have the pressure to get the system activated. So, job pump down, and main fire শুরু হয়, তখন main fire pump down. And they have this pressure sensor. Here, এটা হলো আমাদের দেশের বাংলাদেশের সিচুয়েশন, যেখানে হলো আপনার এই সিঙ্গেল পানি আসতেছে, ইউ হ্যাভ ওয়াটার ট্যাঙ্ক, বুঝছেন? ওয়াটার ট্যাঙ্কের মধ্যে আপনারা পানিটা স্টোর করে রাখলেন। একটা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এ যদি হয়, you might have a tank at the ground floor. Instead of having a tank on the roof, you could have a tank on the ground floor, and you have a fire pump that it will pump the water to the floor. This person, so is that আমার ইয়েতে আমি যেটা ডোমেস্টিক লাইক সিঙ্কের পানি এটা দেখাই না, আমার উদ্দেশ্য সাধারণত আরেকটা পানি লাইন থাকে যেটা সিঙ্ক এবং টয়লেট আছে, ওইটা আমি এখানে দেখাই না, বুঝছেন? তো এইভাবে হয়। তো ট্যাঙ্ক একটা থাকবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, যেটা থেকে আপনার পাম্প করে কি করা হবে। So these are applicable for Bangladesh. Okay, we have a ground tank and pump and the cellar. The cellar of the first floor. এটা হলো ফায়ার পাম্প। এই ফায়ার পাম্প নরমালি সেন্ট্রিফুগাল পাম্প ইউজ করা হয় যখন আর কি হেড লাগে না। আর যদি এমনকি আপনার টিউবওয়েল থেকেও পানি দিতে পারে, বুঝছেন, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে টারবাইন ফায়ার পাম্প ইউজ করতে হবে, বুঝছেন? ডিপ টিউবওয়েল যদি আপনি ইউজ করেন, অথবা ইউ হ্যাভ টু সাক ওয়াটার, কারণ তো সেন্ট্রিফুগাল পাম্পের ট্যাঙ্ক থেকে আসে উইদাউট এনি সাকশন। Centrifugal pump has a very limited suction head. It cannot suck water. It will pump out, but it cannot suck. বুঝছেন? আর যদি সাকশন করতে হয় তাহলে আপনার লাগবে টারবাইন পাম্প। ম্যানুয়াল ড্রাই পাম্প হলো পাইপ হলো যে খালি পাইপটা থাকবে, কোনো পানি থাকবে না, যখন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এসে পানিটা উঠাতে পাম্প, বুঝছেন? সার্টেন অকুপেন্সি ওখানে অ্যালাউ হবে। ওই হোস পাইপ থাকবে কিন্তু কোনো পানি থাকবে না, পাইপ থাকলে হোস পাইপ থাকলে কিন্তু কোনো পানি থাকলো না, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এসে পাম্প করে দেবে। এটা হলো কিচেন। দেখেন, কিচেন ফায়ার ইজ ভেরি কমন ফায়ার। রেস্টুরেন্টে আগুন ধরে যায়, তারপরে কমার্শিয়াল, দিস আর অল ফর কমার্শিয়াল, নট ফর রেসিডেন্সিয়াল। কিচেন ফায়ারে করে এটাকে বলে ড্রাই কেমিক্যাল সিস্টেম। একটা থাকে, সিলিন্ডার থাকে, এর ভিতরে ড্রাই কেমিক্যাল থাকে। আর এই সাধারণত ওরা উড ইউজ করে, উডের সঙ্গে একটা এক্সস্ট ফ্যান ইউজ করে, বুঝছেন? এইটা এখন যখন কুক করতেছে, যদি আগুন ধরে যায়, তাহলে এখানে একটা সেন্সর থাকে, এইটা আপনি স্প্রে করে দিয়ে দেন, বুঝছেন? আগুনটা নিভায়। And this is very effective. I installed almost like 30 of them. I didn't install, but I signed. I had my, document that for designing approval and Ansel is a company like the Volkswagen is a Honda only one has a motorcycle. Ansel is the company. They make this kitchen system. The Ansel money molecular kitchen system. এই জন্য অ্যান্সার সিস্টেম, এটাকে যখন আগুন ধরে যাবে, এটা অটোমেটিক্যালি ওইটা আসবে, এসে আগুনটা নিবে। এটাকে বলে কিচেন অ্যান্সার সিস্টেম, মানে অ্যান্সিলারিটা বানায়। This is FM200. FM200 is a dry chemical system. এটা সাধারণত ইউজ হয় ডাটা সেন্টারে, আপনার ইলেকট্রনিক, মেডিকেল স্টোরেজ রুম। FM200 is a gas. They are normally used within a room. They have cylinders. They have to calculate how many cylinders I need to fill up this room. So as long as there is a fire, this system will flood, completely fill up this room with the FM200 gas. So that they will deplete the oxygen. If the room is full with FM200, you will not have any oxygen. If you don't have any oxygen, you will not have any fire. Okay, that's how they suppress the fire. As soon as this goes up, there is the alarm goes up, people run out, and in 6 seconds, they start flooding with the FM200. The room normally has to be sealed. Okay, so they could flood it out. If you have holes on the walls, then you're going to have this system work. So when they install the FM200, they make sure that the room is sealed, and if you have a ductwork, the ductwork has damper. So damper closes automatically, so the room is sealed. Okay. This is foam fire suppression system. These are normally used in the filling station, petrol station, petrol filling.
এখানে দেখেন অনেকে পেট্রোল ট্যাঙ্ক আগুন ধরে অনেক সময় দেখেন ওখানে এটা ম্যান্ডেটরি প্রতিটা গ্যাস স্টেশন ওটা বলে গ্যাস স্টেশন গ্যাস মানে পেট্রোল পেট্রোল করে বলে গ্যাস গ্যাস স্টেশনে এটা ম্যান্ডেটরি থাকতেই হবে বুঝছেন একজন ড্রাম ড্রাইভার আসলো সে আগুন নেবে আসে মাইল লোকেশন দেখ বুঝতে আগে আগুন ধরে গেল দিস আর রিয়াল ফটোস নো কিডিং if you have this system this will suppress this fire real quick even though it's not suppressed it will significantly reduce the spread and by the time fire department comes in they could suppress it বুঝছেন এখানে কি থাকে একটা কয়েকটা ট্যাঙ্ক থাকে এবং যখন কোনো ফায়ার হয় একটা ওই ফ্লেম ডিটেক্টর আছে বুঝছেন বা হিট ডিটেক্টর they sense the heat and they release this smoke বুঝছেন সাধারণত এটা অলওয়েজ এই ফিলিং স্টেশন এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার্স petrochemical oil and gas flammable liquid এখানে এই সব সিস্টেম ইউজ করা হয় look at this I'm sure you all remember this the Bosundara city fire now you have this fire and I'm not sure কত তালা হয়েছিল কত 15 না কত তালা হয়েছিল Bosundara city fire 18 তালা now how the hell this fire department is going to go there and suppress the fire is there anywhere no way that's যখন পড়লাম আর নিউজে দেখলাম আর কি যে আগুন কয়েকদিন ধরে চললো আর কি কারণ ওখানে তারা যেতেই পারছে না আগুন নিভাতে কোন তলায় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট যাবে কেমন আর আগুনটা নিভাবে কেমন বলেন দেখি বুঝছেন if you have those fire suppression systems then definitely the sprinkler system will start automatically so you will not have this system you will have the sprinkler system supposed to মানে sprinkler system এ অটোমেটিক চালু হয়ে যায় ফলে ফায়ারটাকে কনসিডারেবলি রিডিউস করে ফেলে বা একদম বন্ধ করে দিতে পারে যদি একদম বন্ধ না হয় স্মোল্ডারিং ফায়ার স্টিল থাকে then the fire department comes in and use their hose to finish it up okay completely suppress করবে but if you don't have any system you have no way of suppressing this fire look at these factory fires বিল্ডিং এর 8 তলায় 10 তলায় হলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আগুন ধরে গেল মানুষগুলো ওখান থেকে লাফ মারি মারি পড়তেছে seeing this is so sad so দুঃখজনক দেখলে খারাপ লাগে as an engineer I felt so bad remember that's why I felt like I do it over here when I came আমি রেজনকে কল করে বললাম যে দেখো রেজন আমার একটা আছে at least জানি এটা কিছুই হবে না যারা ডিসিশন নেয় তাদেরকে বলে লাভ নাই at least people will be aware that somebody will know okay some people one of you will raise voice one of you might be in good position that raise a voice let them বুঝছেন এইখানে যদি দেখেন ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম থাকে তাহলে সিগনিফিক্যান্টলি রিডিউস হয় এবং মানুষের লাইফ সেভ হয় বুঝতে পারছেন এবং জানছেন তো 75 এর উপরে হলে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ নো ওয়ে অফ রিচিং দেয়ার দে হ্যাভ নো ওয়ে অফ ফাইটিং দিস ফায়ার উইদাউট দিস ফায়ার অ্যালার্ম ফায়ার স্প্রিংকলার সিস্টেম স্ট্যান্ড বাই সিস্টেম বুঝছেন যদি স্ট্যান্ড বাই সিস্টেম থাকে they could climb up go there take the hose and hose it up বুঝছেন so that's why this system is so important এদের 20 টা লোক মারা গেলে এদের জীবনে কি কোনো মূল্য আছে কোনো মূল্য নেই বুঝছেন এদেরকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয় 1 কোটি টাকা করে তাহলে 20 কোটি টাকা তাহলে দেখেন কত তাড়াতাড়ি এগুলো ইনস্টল করে বুঝছেন তো ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম এগুলা হলো যে ফায়ার অ্যালার্ম ডিটেকশন হয় আর্লি ওয়ার্নিং হয় মিনিমাইজ দ্য ইনজুরি অফ হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম অলসো সাপ্রেস quickly and automatically and send signal to the fire department. Fire protection system in Bangladesh is good that the new code implement, required to have a lot of these. That will be very good way going in the right direction. কিন্তু একটা জিনিস যেটা যেসব বিল্ডিং আছে সেটা সম্বন্ধে কিছু লেখেনি অ্যাটলিস্ট আমি পাইনি এমনকি নিউ ইয়র্কেও তারা নতুন কোড ইমপ্লিমেন্ট করেছে বলে লোকাল ল 26 যেখানে পুরাতন হাই রাইজ বিল্ডিং সেখানে কিছুই ছিল না কারণ সেই সময় নিউজ ছিল না ওদের ওনারা বলে গ্র্যান্ডফাদার ওয়েল অ্যান্ড গ্র্যান্ডফাদার মাই গ্র্যান্ডফাদার করতেছে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম নিয়ে আমি ওটা বসাবো না তো তারা নিয়ম করেছে যে লোকাল ল 26 এ ম্যান্ডেটরি 1919 সালের ভিতরে ওইসব বিল্ডিংয়ে ওই ফায়ার অ্যালার্ম স্প্রিংকলার সিস্টেম বসাইতে হবে বুঝছেন এখানে ওটা করা দরকার যেগুলো অলরেডি হয়ে গেছে যেমন এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং যেগুলো হাই রিস্ক বলে যেগুলো সেগুলোতে এমনকি এক্সিস্টিং বিল্ডিংও যাতে এটা হয় বুঝছেন আর একটা হলো গভর্নমেন্ট এবং ওনারদেরকে দে হ্যাভ টু টেক দিস মাই ল্যাঙ্গুয়েজ দে হ্যাভ টু বি মোটিভেটেড অলদো ফায়ার অ্যালার্ম and fire protection system initial cost is high but in the long run they save lives and property যদি অ্যাকচুয়াল আগুন ধরে তাহলে দেখেন কত বিরাট একটা ক্ষতি হয় একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি could be burned the whole thing even though they have insurance may deny their claim and they could have pros কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হতে পারে সুতরাং they have the incentive also to do this
other thing is ওখানে যেটা আমেরিকায় করে, the insurance, they get insurance incentive. আপনি যদি ফায়ার অ্যালার্ম এবং স্প্রিংলার সিস্টেম বসান, তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একটা ডিসকাউন্ট দেবে, বুঝছেন? তাহলে ওভার দ্য ইয়ার্স 10 ইয়ার্সে যে ডিসকাউন্ট পাবে, তাতে ওই খরচটা উঠে আসবে। কারণ হলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জানছে যদি আমার এখানে ফায়ার অ্যালার্ম বা ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম থাকে, তাহলে ফায়ার হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কম, আমাকে ক্ষতিপূরণটা কম দিতে হবে। সুতরাং ওটা একটা ফ্যাক্টর, ওখানে ওটা আপনার ইনক্লুডেড করা আছে, যেখানে আছে সেখানে ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামটা কম হয়। এই যে প্রিমিয়াম সেভিংসটা হয়, সেটা ওভার দ্য ইয়ার্স ওটা মেক আপ করে এই খরচটা, বুঝছেন? আর অবশ্যই হিউম্যান লাইফ লসের যে ব্যাপারটা সেটা তো আছে। That's it. Thank you for everyone for listening, and I hope that someone will raise voice to implement these things. Bother.